HG Live 24/7 presents The World This Week. Hello there, welcome to our special edition of News Bulletin, The World This Week, today on 15th September, Sunday 2024. Well, let's check out the global headlines and the news in detail. All India CPIM General Secretary Sitaram Yechuri passed away. Nearly 100 patients evacuated by road from Gaza to UAE. The former Peru president died at 81. Harris regains small poll lead, fails debate as US election inches closer. SpaceX's Polaris Dawn crew returns to Earth and makes a splashdown off Florida coast. At least 8 people have died trying to cross the English Channel. Bilateral talk between RG Kar junior doctors and West Bengal Chief Minister ended in smoke. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal returns home from jail after bail. Now the news in detail. HG Live 24/7 presents The World This Week. Flying fast in the All India merit list of higher secondary exams in 1970, an ardent follower of the global communist movement, veteran communist leader come All India CPIM General Secretary Sitaram Yechuri, or popularly known as Sita, passed away on 12 September, Thursday afternoon at 3:05 p.m., struggling with respiratory ailments. He was admitted to the hospital on 19th August with pneumonia-like symptoms and had been on respiratory support for past few days. 72 years old, Yechuri is survived by his wife Seema and daughter Akila and son Danish. The family has donated his body to AIMS as per his wish for the sake of teaching and research purposes. But before that, his immortal was taken to CPM headquarters in New Delhi's Gold Market for public viewing and paying homage. In the meantime, CPIM Politburo member Manik Shirkar said, quote-unquote, "Such an untimely death of Yechuri is definitely a big blow and loss for the party, but his ideology, teachings and struggling life definitely leave a passage for others to follow the path in pursuance of classless society." He continued. I think this will not happen. Alright, Sitaram Yechuri played a good role in the development of India bloc. But in his absence, it will suffer a big blow, and dismantle this cannot be thought of. Sitaram Yechuri did not work like this. So long I am here, India bloc will exist. When I will be not there, that will not exist. It was not his message. And if anybody thinks so, it will be also wrong and misunderstanding with regard to the activities and functioning of Comrade Sitaram Yechuri. Sitaram Yechurir স্মৃতির প্রতি গভীর মর্ম বেদনা নিয়েই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছে তার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, ভ্রাতা এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। 72 বছর বয়সে গতকাল 3:03 দিল্লির এইমস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রায় 21 থেকে 22 দিন যাবৎ এই হাসপাতালে তিনি চিকিৎসিত হচ্ছিলেন। এইমসের ডাক্তার বন্ধুরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সীতারাম ইয়েচুরিকে সুস্থ করে তোলার জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। তাদের এই ভূমিকাও আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রাখছি। সীতারাম ইয়েচুরি 1975 সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর সদস্যপদ লাভ করেন। তার আগে তিনি জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়াশোনা করেন, ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার সুযোগ দেন এবং সেই সুবাদেই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর সদস্য হন। এবং আমার যদি ভুল না হয় 1985 সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। পর্যায়ক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হন, পলিট ব্যুরোর সদস্য হন এবং সর্বশেষে
আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। এ যাবৎ আমাদের পার্টির তৈরি হওয়ার পর 1964 সালে পর থেকে যতজন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু দায়িত্বে বৃত থাকার অবস্থায় না। সীতারাম ইয়েচুরি এদের মধ্যে ব্যতিক্রম, যিনি সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকাকালীন অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার এই যে প্রয়াণ, এটা আমাদের পার্টির জন্য একটা বড় ধরনের আঘাত। এবং এটা শুধু পার্টি না, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলন এবং বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতবর্ষের বুকে ফেসিবাদী একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েমের যে অপচেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনেরও এটা বলতে দ্বিধা নেই, খানিকটা সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ এই সামগ্রিক আন্দোলনে সীতারাম ইয়েচুরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছেন। সীতারাম ইয়েচুরি যদিও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর সাধারণ সম্পাদক, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও অন্যান্য যে বামপন্থী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো, তাদের সাথে একটা অত্যন্ত আন্তরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। এর বাইরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সীতারাম ইয়েচুরি পৃথিবীর দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, এগুলি প্রকৃত অর্থে কমিউনিস্ট পার্টি, ভিন্ন নাম, তাদের সাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সমস্ত পার্টিগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে তিনি বলা যায় মানে দারুণভাবে তার জ্ঞাতে এটা থাকতো, এবং সময় সময় তাদেরকেও তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে আমাদের পার্টিগত অবস্থান থেকে বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ পত্তনের সংগ্রামে আন্তর্জাতিক পরিসরে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর পক্ষ থেকে সীতারাম ইয়েচুরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছেন। মতাদর্শের দিক থেকে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের উপর তার একটা মানে ভালো গ্রিপ ছিল, এবং এই মতাদর্শের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন থেকে ভারতবর্ষে শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ পত্তনের সংগ্রামে তিনি ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কাজেই তার এই যে চলে যাওয়া, এটা চলে যাওয়ার বয়স না। বর্তমান সময়ে ৮০-৮৫ বছর সাধারণভাবে মানুষ জীবিত থাকেন এবং মোটামুটিভাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করার চেষ্টাও করেন, কিন্তু এরকম একটা জায়গায় বলা যায় অসময়ে সীতারাম ইয়েচুরি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এখন তো হাপিত্তেশ করলে চলবে না, আমরা হাপিত্তেশ করলে তাকে তো ফিরে পাবো না। কাজে এই জায়গায় যে দায়িত্ব তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ এবং ধর্মনিরপেক্ষ যে সামাজিক যে ব্যবস্থা, এর জন্য যে সংগ্রাম, এই সংগ্রামে আন্তরিকতা নিয়ে, দৃঢ়তা নিয়ে, বলিষ্ঠতা নিয়ে, লাল ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে আমাদের যে সংগ্রাম, এই সংগ্রাম যতটা আমরা প্রসারিত করতে পারবো, ব্যাপকতর করতে পারবো, গভীরতর করতে পারবো, তার মধ্য দিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছার কাজটা আমরা এগিয়ে নিতে পারবো। আমাদের ধারণা, আমাদের বিশ্বাস, এই কাজটা সততা নিষ্ঠা নিয়ে করতে পারলেই সীতারাম ইয়েচুরির স্মৃতির প্রতি যথার্থ অর্থে আমাদের পক্ষে শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব হবে। আমরা তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে একটা শোক পদযাত্রার আয়োজন করেছি। আমরা মনে করি না এই পদযাত্রার আয়োজনের মধ্য দিয়েই তার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কাজ শেষ হলো। এটা আনুষ্ঠানিক বাহ্যিক একটা কর্মসূচি, কিন্তু আন্তরিকতা নেই আগামী দিনে আমাদের যে শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের যে লড়াই, এই লড়াইটাকে আগামী দিনে আমাদের যে শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের যে লড়াই, এই লড়াইটাকে আমাদের
বাস্তবায়িত করার জন্য আরো ব্যাপকতর করার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এই কয়েকটি কথা বলে আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে সীতারাম ইয়েচুরির স্মৃতির প্রতি আরেকবার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। HTC Live 24/7 presents The World This Week. Tripura CPIM State General Secretary Jitendra Chowdhury, AIKS State General Secretary Pabitra Kar, a former Minister Manik Day, former MP Shankar Prasad Datta, many leaders, supporters, cadres, followers and well-wishers pour in tribute to him at the State CPIM Party Office, Milamad in State Capital. RJD President Lalu Prasad Yadav repented and said, quote-unquote, "Comrade, itni jaldi nahi janata." That is, comrade, you shouldn't have bidden goodbye so soon. Former Governor of West Bengal G.K. Gandhi said, quote-unquote, "Democratic socialism has lost its most ardent champion and secularism its most passionate voice. To a friend of friends with a heart of gold, I offer farewell in utter and disconsolate grief." Congress leader Sonia Gandhi said, quote-unquote, he had contributed enormously to help form the India bloc. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin said, quote-unquote, "The left movement and Indian politics had lost a towering figure. His dedication to the cause of the working class, secularism, social justice, equality and progressive values shaped a distinguished career that will continue to inspire future generations." It is to be mentioned here that though his condition was critical, he paid his last tribute to the former West Bengal Chief Minister Buddhadev Bhattacharjee on 19th August in one of his last emotional video messages. Quote-unquote, "It's most unfortunate that I had to connect from aims to convey my feelings, emotions and revolutionary loud salam to Buddha." President Draupadi Murmu said he had a distinct and influential voice. Though a committed ideologue, he won friends cutting across the party lines. Prime Minister Narendra Modi too paid homage with his thought-provoking words, quote-unquote, "Mr. Yechuri was known for his ability to connect across the political spectrum. He was a leading light of the left. He made a mark as an effective parliamentarian." Today, many member and CPIM general secretaries and of course state general secretaries and other leaders across the country have remembered him as a key agent in bringing the opposition together. He became a member of the CPIM General Committee at the age of 32 and of the Politburo at the age of 40. Later, picked up by EMS Nambudri paired for Central Committee. Yechuri was elected to the first of his 3 terms as Party General Secretary in 2015. He had been a member of Rajya Sabha from 2005 to 2017. Ahead of the Party Congress in 2018, he invoked Leon Tolstoy's words, quote-unquote, "March separately but strike together," which has been a long-lasting indicative direction towards electoral understanding with parties like Congress and other like-minded parties. HTC Live 24/7 presents The World This Week. In a rare operation, the WHO evacuates nearly 100 patients from Gaza to UAE for medical treatment. Gaza needs medical corridors, asked WHO's Richard Peppercorn, highlighting that over 10,000 people remain stranded and waiting for life-saving transfers, with only 17 of 36 hospitals operational and the critical medical routes cut off. The crisis deepens daily. In a rare and urgent operation, the World Health Organization, that is WHO, evacuated 97 people, including nearly 50 children, from Gaza to United Arab Emirates, that is UAE, for critical medical treatment. The evacuation, which occurred on Wednesday, is the largest since the outbreak of the Israel-Hamas conflict in October 2023. Gaza's health system has been devastated.
with only 17 of 36 hospitals partially functioning. According to WHO estimates, quote-unquote, the need for medical corridors is urgent. Over 10,000 Gazans are awaiting transfer, said Richard Peppercorn, WHO's representative for Palestinian territory. The Rafah crossing into Egypt, once a vital route for medical transfers, has been closed since May due to Israel's intensified military campaign. HTC Live 24/7 presents The World This Week. Kamala Harris, believed to be the debate winner, and establishes crucial advantage over Trump ahead of the race's final stretch. Kamala Harris has re-established a crucial polling advantage over Donald Trump following this week's debate, at which a clear majority of voters believe she won, according to a range of surveys. The latest Guardian polling trends tracker shows the U.S. Vice President regaining a small lead over the Republican nominee since Tuesday's encounter in Philadelphia, a shift from surveys at the start of the week when the pair were essentially tied. A separate Morning Council survey published on Thursday showed a similar lead, 50 to 45%, up from the 3 to 4 point advantage Harris was registering before the debate. And tellingly, the poll reflected a loss of support for Trump, and perhaps supporting some pollsters' argument that his erratic performance in Tuesday's encounter, which was watched by 67.1 million viewers, damaged his credibility. Two other polls by YouGov and Ledger gave Harris a 4 and a 3-point lead, respectively. Generally, the post-debate polls present a rosy outlook for the vice president than surveys beforehand. We suggested that the urge in popularity she experienced after replacing Joe Biden as the Democrats' nominee had stalled, allowing Trump to draw close to even in national polls, and even edge ahead in one New York Times. HTC Live 24/7 presents The World This Week. The Polaris Dawn crew has returned to Earth. It was only 3 days ago that billionaire Jared Isaacman and Shara Gillies, an engineer, successfully completed what is being touted as the first private spacewalk conducted by non-professional, and something that came with its own bag of risks. And SpaceX Polaris Dawn crew has finally returned to Earth with its 4-man civilian crew, who also continued the saying. HTC Live 24/7 presents The World This Week. At least 8 people died during a failed attempt to cross the English Channel from northern France, and the French maritime authorities said Sunday. The incident occurred Saturday just before the midnight when authorities spotted a boat and carrying dozens in distress near a beach in the northern town of Ambastis. A French rescue ship was deployed to the area, but could not offer assistance at sea. And once the vessel reached the beach, rescue services offered medical assistance to 53 migrants. A statement from the French maritime authorities in charge of the Channel and the North Sea said, quote-unquote, despite the emergency care provided, 8 people have died. The statement said, no people were discovered during the search at sea. It added, 6 people were taken to hospitals in Bangla and English in relative emergency, including a 10-month-old baby with hypothermia. According to sources, it's known that the survivors of the accident come from Eritrea, Sudan, Syria, Afghanistan, Egypt, and Iran. HTC Live 24/7 presents The World This Week. Dismayed West Bengal Chief Minister remains dissatisfied with the refusal for talk from junior doctors. A meeting between the protesting junior doctors and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Saturday was cancelled after the doctors' demand for video recording of the meeting was denied by the Kolkata police, citing security issues. Protesting resident doctors visited the residence of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata on Saturday. That is on 14 September 2024, for a meeting, but could not hold any discussions as the impasse over live streaming or video recording of the proceedings continued. The state government said recording or streaming cannot be allowed inside the Chief Minister's residence because of security concerns. HTC Live 24/7 presents The World This Week.
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal stepped out of the jail to a resounding welcome by his party leaders and supporters. In his first remarks after being released from the Tihar jail, Mr. Kejriwal on Friday, that is on 13 September 2024, said he will continue to fight anti-national forces working to weaken the nation and asserted the incarnation. He later held a roadshow from Chandigram, Akhara to his official residence after being released from the Tihar jail and said the country is going through a critical phase as some anti-national forces are trying to weaken it. That's all for the time being, and thank you all for being with me, and keep watching AGT Live 24/7. Have a great time and great weekend ahead. AGT Live 24/7 presents The World This Week. America to Agatala. Global news platform. Global politics, diplomacy, economy, education, health, culture, sports, international affairs. Global turbulences. News from space. Curiosity on aliens, UFO, etc. War and war effects on global economy. Sensex, share market. Global tourism. Global technology. Artificial intelligence, and next. You are watching AGT Live 24/7 on YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, etc. Fashion, fair, future, and lot more. The World This Week.